Okay, the next electrophilic aromatic substitution adalah Friedel-Craft alkylation of benzene. Okay, Friedel-Craft alkylation ni, dia punya mekanisme ni sangat famous. Memang dia punya mekanisme dia ni selalu keluar exam, okay? Sebab kenapa? Because dia macam boleh buat rearrangement, okay, untuk make sure you have to get the most stable carbocation ion. But I will explain to you guys about this later. Alright, so basically untuk Friedel-Craft alkylation of benzene, kita perlukan reactant benzene. Lepas tu kita perlukan haloalkane. This is haloalkane di mana this is alkane, this is halogen, and kena guna catalyst Lewis acid such as AlCl3. Lepas tu what happen here, because kita buat electrophilic aromatic substitution, therefore one of the hydrogen atom and any of the carbon atoms in the benzene will be substituted with this alkyl, okay, with this alkyl group dekat yang melekat pada this halogen, okay. So nanti dapatlah alkyl yang attach directly pada benzene. So sebab itulah alkyl benzene. Also your side product will give HCl. For example, you can see here, kalau this benzene dia react dengan haloalkane, in this case the alkane here ialah CH3, CH3. This is the halogen and this is the Lewis acid catalyst. What will happen here is kita akan ambil this alkyl CH3 CH3 ni, kita substitute this carbon. Okay, we will substitute this carbon atom with hydrogen atom dekat benzene ring tersebut, ya. So kita substitute this carbon dengan this hydrogen. Therefore, kita akan dapat side product HCl, and also this carbon dia attach pada this pada kedudukan hydrogen yang dekat benzene sebelumnya. So jadilah CH3. Okay, nak pendekkan jadi CH3 tu. Which this is actually isopropyl benzene. Kalau you tak nampak, you boleh lukis lah. CH lepas tu CH3. CH3. Ni kan isopropyl. Okay. So delete balik jap. And the next example, if let's say you jumpa benzene react dengan haloalkane in the presence of Lewis acid catalyst, sama je, okay. Sebabkan dia buat electrophilic aromatic substitution, makanya kita akan substitute this hydrogen bersama this alkyl yang melekat pada this halogen, okay. So kita tukar saja kedudukan mereka ni, so that's why you akan dapat side product HCl, and also C ni akan terus melekat dekat situ. Okay, dia gantikan kedudukan hydrogen. So jadi C, lepas tu CH3, which is third butyl benzene. Kalau let's say you nak kembangkan dia jadi macam mana, CH3, okay. Tapi bila kita condense, dia jadilah CH3, begitu. Faham? Okay, so let's look at the overview for the reaction mechanism Friedel-Craft alkylation of benzene, which dia punya steps by steps for every reaction mechanism electrophilic aromatic substitution ni sama saja. The first step ialah formation of electrophile, second step formation of arenium ion, and the third step ialah deprotonation supaya dia dapat buat kembali the aromatic ring. Okay, so untuk formation electrophile yang melibatkan Friedel-Craft alkylation of benzene, the electrophile yang dihasilkan adalah alkyl group tersendiri. Okay. So you have to make sure bila you nak buat reaction mechanism Friedel-Craft alkylation of benzene, okay, you akan dapat menghasilkan electrophile alkyl tersebut, which this is actually a carbocation ion. Okay, you kena tahu tau reaction mechanism Friedel-Craft alkylation of benzene ni sangat-sangat famous, ya, selalu keluar dalam exam. Compared to any other reaction mechanism of benzene, yang this one memang sangat famous because dia punya electrophile ni kan carbocation ion. This one carbocation ion. So you know that you need to, kalau you nak buat reaction mechanism yang melibatkan carbocation ion, you have to choose carbocation ion yang paling stable. So carbocation ion yang stable ialah tertiary carbocation ion, okay, and then followed by secondary carbocation ion,
and followed by primary carbocation ion. Okay, but this time yang this overview dia tak buat yang susah lah. Dia buat yang macam pretty straightforward punya reaction mechanism. Okay, so this carbocation ion, what is the class of this carbocation ion? This carbocation ion adalah secondary carbocation ion. Okay, so how do you know that this carbocation ion is actually a secondary carbocation ion? It is because this carbocation ion is attached to another two alkyl group ataupun two carbon atoms. Okay, sebab itulah dia secondary carbocation ion. Alright, so now what happen bila dekat step 2 formation of arenium ion? As usual, you have to hadapkan the carbon-carbon double bond side of the benzene ring supaya dia senang nak attack the electrophile yang kita dah hasilkan dekat step yang pertama. Okay, lepas tu sebelum dia nak proceed to the next step, they have to do the delocalization of electron supaya lagi stable. Okay, kat sini dia terus skeletalkan the electrophile supaya senang. Okay, dia terus buat macam ni, which is this is carbon, this is the 2CH3. Okay, lepas tu deprotonation ni ialah di mana kita akan buang hidrogen, okay, supaya dia dapat retain the aromaticity. Okay, untuk buang the hydrogen, you kena ambil the product yang dihasilkan dekat step yang kedua ni, react with this one, okay, Cl, Al minus Cl3. Okay, sebabnya kita nak form set product HCl dan juga kita nak dapatkan kembali the Lewis acid catalyst AlCl3. So what happen here is this negative charge of the AlCl3 dia akan break the bond dengan this Cl atom. Cl atom ni dia akan ambil the hydrogen untuk form HCl. Lepas tu this hydrogen bond dia akan break the bond dengan this carbon atom and also dia akan terus buat the double bond here. So dapatlah aromatic ring, dapatlah jadi benzene kembali. Okay, dapatlah side product HCl, dapatlah balik the Lewis acid catalyst AlCl3. Okay. Okay, so let's look closely on the steps by steps for the reaction mechanism Friedel-Crafts alkylation of benzene. Okay, di mana kita akan letak alkyl sebagai substituent at your benzene ring, and we will get the side product HCl. And for the reactant, we will be using benzene, haloalkane, and also the Lewis acid catalyst AlCl3. Okay, for example, kalau let's say kita ada this kind of chemical reaction, untuk buat dia punya reaction mechanism step by steps, you have to remember ada 3 je dia punya steps in the reaction mechanism of benzene ni. The first step ialah formation of electrophile. How can you form electrophile? You have to remember, untuk Friedel-Crafts alkylation of benzene, dia punya reaction mechanism yang untuk the first step ni, electrophile yang dihasilkan, it must be carbocation ion. Okay, so macam mana you nak form carbocation ion as the electrophile? So kita ambil this haloalkane, okay, kembangkan dia macam ni supaya senang untuk you buat lone pair dekat this Cl atoms. Okay, and then tak kembangkan pun tak apa, you buat macam ni kan, CH3 lepas tu bond Cl ni wajib letak lone pair around 8. Okay, sebab this part yang kita akan interested in dekat this step 1 untuk sebagai permulaan. Okay, lepas tu kita reactkan dia dengan this Lewis acid catalyst AlCl3. So what happen here is, okay, one of the lone pair dekat this Cl atom, okay, dia akan attack this Lewis acid catalyst AlCl3. Okay, makanya bila ada satu je arrow macam ni, bermaksud dia nak buat bond bersama this AlCl3. Okay, sebabkan this Cl dia donate 2 elektron dekat lone pair dia kepada AlCl3. AlCl3 pula dia menerima elektron tersebut. Okay, maka terhasillah bond antara mereka. Okay, this is the bond yang terhasil. Okay, lepas tu since that ada seorang donate, seorang lagi menerima, makanya this Cl atom yang donate tu dia akan dapat the positive charge. AlCl3 ni dia akan dapat the negative charge, and this is the bond yang terhasil. Okay, next ialah kita nak buat carbocation ion macam mana bila dah dapat macam ni. Okay, senang saja. This carbon atom here, dia akan break the bond.
dengan the rest of Cl, Al, Cl3 ni supaya dia dapat jadi carbocation. Okay, bila dia break the bond here, okay, this carbon dia donate 2 elektron dekat bond ni kepada Cl plus kat sini. Cl ion ni, Cl ion ni dia apa tu, dapat plus charge kan, so dia tak cukup elektron. Tapi bila dia terima 2 elektron daripada this bond, sebab dia nak break the bond here, makanya this carbon atom, sebab dia donate 2 elektron, this carbon atom akan dapat jadi carbocation. Dia akan dapat the plus sign. Okay, how about this Cl? Sebab daripada plus charge, because dia receive 2 elektron, dia bukanlah dapat negative charge, dia dapatlah jadi neutral atom. Okay, dari neutral atom. AlCl3 ni tak ada apa, so dia kekal saja ada minus charge ke atas tu, minus AlCl3. Okay, next ialah formation of arenium ion. Okay, kat sini kita buat benzene ring macam ni dengan kedudukan double bond ni facing towards the electrophile. Electrophile yang dihasilkan dekat step 1 ialah carbocation. Okay, this is the carbocation. So what happen here, this double bond dia akan attack the carbocation. Bila dia attack carbocation, makanya dia akan hilang the double bond jadi single bond, sebab one of the carbon double bond akan dapat the alkyl tersebut. Okay, the other carbon akan dapat the positive charge. Okay, but then my tips here, before you nak proceed to the step 3, kita salin balik the product yang terhasil dekat step 2. Okay, salin je balik. Since that dia ada satu saja arrow, so that's why lah tak letak apa-apa kat sini lagi. Okay, sebab dia macam terus melekat macam ni kan. So salin je balik the product yang terhasil dekat step 2 ni dekat step 3, siap-siap. Okay, lepas tu barulah buat delocalization of electron. Kenapa kena buat delocalization of electron? Again, sebab kita nak stabilizekan dia punya dia punya electron pi system. Okay, so untuk buat delocalization, please don't forget this bracket. Lepas tu kita akan delocalize electron. This is the first delocalization of electron, which we will get this. Okay, this carbon dapat positive charge, this carbon pula dapat double bond. Okay, lepas tu this carbon double bond pula dia akan buat delocalization of electron with this carbon atom. Therefore, we will get this carbon atom ni akan dapat positive charge, this carbon atom dapat the double bond. So you have to remember lah, ni delocalization of electron dekat step 2 ni memang ada dekat every reaction mechanism of benzene. So you kena tahu macam mana you nak delocalize your electron. Okay, so for the third step ialah deprotonation to retain aromaticity. This is where kita akan buang hydrogen atom dekat this one, sebab kita nak buat double bond kat sini untuk kita dapat kembali dia punya aromatic ring. Okay, so kita nak react dengan mana ni step 3 ni, kita ambil produk yang terhasil dekat step 2 ni, lepas tu kita reactkan dengan this one. Okay, Cl Al minus Cl3. Cl ni please lah letak lone pair. Okay, and then kita nak form kembali the Lewis acid catalyst AlCl3, so that's why this bond here, kita akan break the bond between Cl ni dengan minus AlCl3. So bila dia break the bond, so kita kena show lah arrow yang pergi kepada this Cl atom. Lepas tu Cl atom dia nak ambil this hydrogen sebab kita nak form side product HCl. Okay, so lone pair ni menuju kepada this hydrogen, and this hydrogen dia akan break the bond dengan this carbon atom supaya dia dapat kembali menghasilkan double bond, supaya dia dapat kembali untuk remainkan the aromatic ring of this benzene. Okay, so daripada this bond ni dia akan attack lah dinding ni supaya dapat double bond. So this is the major product yang terhasil, which is third butyl benzene, and also this Cl bila dia ambil this hydrogen kita akan dapat form HCl. Lepas tu this Al minus Cl3 dia break the bond dengan this Cl atom, makanya kita akan dapat kembali Lewis acid catalyst AlCl3. Okay? Okay, previously I have showed you the overview for the reaction mechanism of
Friedel-Crafts acylation of alkyl benzene, di mana electrophile yang dihasilkan adalah secondary carbocation ion. Lepas tu on the previous slide I show you the electrophile yang di mana carbocation ion dia adalah tertiary carbocation ion, which is dua-dua tu adalah a quite stable carbocation ion. But what if you dapat primary carbocation ion? Primary carbocation ion is the least stable carbocation ion, ya. Okay, primary carbocation ion is the least stable, so that's why you kena kira factor rearrangement kat sini lah. So if let's say you tengok dekat your haloalkane ni, okay, nanti kita belajar haloalkane, nanti you akan tahulah haloalkane ni pun dia ada classes of haloalkane. Okay, di mana kalau let's say you nampak benzene ring, dia buat dengan reaction with primary haloalkane, rearrangement may occur. Okay, sebab kita nak make sure kita dapat buat dengan electrophile yang di mana carbocation ion tu lagi stable. Okay, so kalau let's say you ada benzene ring and then you react dengan primary haloalkane, this is a primary haloalkane because this carbon yang attach pada halogen ni adalah primary carbon. Okay, sebab itulah we call it as primary haloalkane. So the class of this carbon atom adalah primary carbon. Okay, and then kita gunakan Lewis acid catalyst AlCl3. So what can we see here? Dia boleh form dua jenis produk. Okay, di mana satu tu major, satu lagi minor. This is, I believe, is a major product sebab kita buat rearrangement. This is the minor product sebab tak buat rearrangement, di mana kita akan gunakan this primary carbon. And then kalau if you look at the reaction mechanism, okay, this carbon atom bila dia nak buat step, the first step of the reaction mechanism, dia akan menghasilkan primary carbocation ion, which is very less stable. Okay, so kalau let's say dia buat rearrangement, apa yang berlaku? This benzene ring dia melekat dengan secondary carbon. Okay, so that's why I told you rearrangement may occur. Sebabnya kita nak form the most stable product. Alright, so this will be the major product. Okay, sebab this benzene ring melekat dengan secondary carbon of the alkyl group. Okay, yang this one pula, this benzene dia melekat dengan primary carbon of the alkyl group. That's why it will be the minor product. Alright, and macam mana rearrangement tu berlaku? Okay, for example lah, kalau let's say dekat step yang pertama kan, after step pertama for the reaction mechanism of this Friedel-Crafts acylation of benzene, okay, di mana mula this Cl dia akan attack this AlCl3, makanya dia akan bergabung, dia akan jadi CH3, CH2, CH2, 1, 2, 3, 4, CH3, CH2, 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 Cl plus dengan AlCl3 minus. Lepas tu what happen here untuk form the carbocation ion, this carbon akan attack, dia punya bond tu dia akan leave the rest of this, so dia akan attack Cl plus ni. Okay, so makanya kita akan dapat macam ni, ya. Kita akan dapat CH3, CH2, CH2, ni CH2 juga, and then C plus H2. Okay, sebab yang ni dia leave this one kan. So this is actually a primary carbocation ion. Okay, so macam mana dia buat rearrangement sampai dapat macam ni? This is because dia buat apa? Dia buat 1,2 hydride shift. Okay, how do you know that it is a hydride shift? Because this hydrogen, dia buat rearrangement, dia bertukar kedudukan dia dengan this positive charge. Okay, so dia buat 1,2 hydride shift. So you have to show the arrow daripada this hydrogen atom yang neighbor ni, okay, kepada this plus charge. Okay, makanya kita akan dapatlah daripada
primary carbocation ion, dapat secondary carbocation ion. And also hydrogen ni berpindah kat sini, positive charge ni berpindah kat sini. Faham tak? So bila hydrogen pindah dekat sini, this carbon atom, makanya this carbon atom daripada CH2 jadi CH3. This carbon pula because dia dah switch kedudukan hydrogen dengan positive charge ni, so dia akan dapat positive charge. So this is a secondary carbocation ion. And bila you buat rearrangement, please specify dekat atas ni what kind of rearrangement yang you buat. Okay, in this case is a 1,2 hydride shift, so you have to write down lah kat atas ni 1,2 hydride shift. Faham? So macam mana you nak buat reaction mechanism for the Friedel-Crafts alkylation yang melibatkan rearrangement? You have to include it at the step 1. Okay, so like I told you previously, this is a major product because this benzene ring dia attach pada secondary carbon. Okay, and this is actually a primary haloalkane. Kalau primary haloalkane, if you buat the reaction mechanism, mesti you akan dapat primary carbocation ion, which is not good. So that's why we need the rearrangement supaya kita dapat secondary carbocation ion. As we know, kalau let's say susunan stability of the carbocation ion, we know that tertiary carbocation ion ni dia lagi stable, okay, more stable compared to secondary carbocation ion and compared to primary carbocation ion. So dia tak boleh duduk diam lah. Kalau dapat primary ni memang nak kena buat rearrangement. Faham? So untuk buat rearrangement punya reaction mechanism ni, you have to show it at the step 1. So kalau you nak buat electrophile, step 1 ni formation of electrophile ialah formation of carbocation ion when it comes to the Friedel-Crafts alkylation. So apa yang you have to do ialah kita salin balik the haloalkane here, and then the Lewis acid catalyst AlCl3. So what happen, one of the lone pair dekat Cl ni dia akan attack AlCl3 supaya dia dapat form this complex. Tapi kita tak nak form complex, kita nak form carbocation ion sebagai electrophile. Okay, therefore kita kena break the bond between this carbon and this Cl plus and Al minus Cl3. Therefore we will get this carbocation ion. Okay, but this carbocation ion is not stable. Okay, this is a primary carbocation ion. It is very unstable, not a stable carbocation ion. So that's why kena buat rearrangement. Okay, and this is side product yang terhasil bila I break the bond between this carbon and this Cl plus Al minus Cl3, di mana this Cl akan jadi neutral atom. And then Cl3 minus ni macam ni je lah, sebab dia tak buat apa-apa kan, dia attack di Cl plus sahaja. Okay, so since we know that primary carbocation ion ni is very unstable, so you kena buat rearrangement reaction supaya you dapat form, okay, so that kita dapat form lagi more stable carbocation ion. Okay, so how can you do that? Kita salin je balik this carbocation ion, di mana it is CH3, CH2, CH, CH2 plus ni. Lepas tu kita buat rearrangement reaction, okay, di mana this hydrogen atom at the neighbor dia akan buat 1,2 hydride shift bersama this carbocation ion, okay, supaya daripada primary carbocation ion kita dapat secondary carbocation ion yang lagi stable. Okay, this is what I told you previously lah, which is you have to mention dekat atas arrow ni you buat 1,2 hydride shift. Okay, once we have figured out the most stable carbocation ion as the electrophile, bolehlah kita move on to the next step macam biasa. Okay, di mana step 2 ni ialah formation of arenium ion. So kita bawa keluar benzene ring, okay, di mana kita akan hadapkan double bond ni kepada electrophile yang kita dah hasilkan dekat step 1, di mana this is the electrophile yang we believe that is more stable. Okay, more stable electrophile atau more stable carbocation ion, because this is
secondary carbocation ion yang terhasil melalui rearrangement 1,2 hydride shift. Okay, so what happen here is this double bond dia akan attack the carbocation ion tersebut directly pada this carbon kat carbocation ion. Apa yang berlaku ialah kita akan dapat this as the product. Okay, tengok ni dia buat skeletal. Skeletal ni skeletal untuk CH3, CH2, carbocation ion CH and then CH3. Tapi bila dia dah attack ni, this carbon ni, carbocation ion ni hilang dah dia punya positive charge. Okay, kiranya yang ni kalau let's say I elaborate dia sama saja. This will be CH, this will be CH3, this will be CH2, this will be CH3. Okay, tapi nak senang buat dia skeletal structure. Kalau you tak faham, nak buat macam ni pun tak ada masalah. Asalkan selamat. Asalkan memang itulah dia the alkyl group yang attach pada this carbon. Faham? Since that this double bond dia attack this carbocation ion, makanya dia akan hilanglah double bond tu jadi single bond, and then akan ada satu carbon yang terima the alkyl group which is this carbon, and this carbon akan dapat the positive charge. Okay, so since that dia single bond here, so dia dah lose dia punya stability of the pi electron system inside this benzene ring. So kita kena buat delocalization of electron. Sebelum you proceed dengan buat delocalization of electron, okay, kita salin balik the produk yang terhasil dekat step kedua, which is this one. Okay, again kalau you tak faham nak buat skeletal structure ni, tak apa, kita tulis saja. This is CH, this is CH3, this is CH2, CH3. Faham? Okay, lepas tu dah tulis dia punya produk yang terhasil dekat step 2, dekat step 3 ni, baru proceed dengan buat delocalization of electron. Okay, so don't forget this bracket. Lepas tu untuk buat delocalization, first double bond sini dia akan delocalize to this carbon atom, makanya this carbon atom akan dapat positive charge, this carbon atom akan dapat the double bond. Okay, yang ni sama saja, cuma kita delocalize the electron inside the benzene ring. Okay, lepas tu yang this one dia attack ni pula, and then this carbon atom dia akan dapat positive charge, this carbon atom akan dapat the double bond. So the end of the delocalization of electron. Wajib tau, you have to show this. Bila you buat reaction mechanism of benzene, kalau you tak show this memang tak dapat markah. Okay, memang tak lengkap lah you punya reaction mechanism tu, sebab you have to show this, since that dia dah lose dia punya stability of the pi electron system inside here, since that daripada double bond jadi single bond. Okay, dah buat delocalization ni, let's move to the next step ialah deprotonation to retain the aromaticity. That means kita kena buang hidrogen kat sini untuk kita buat double bond kat sini. So untuk buang hidrogen kat sini, kita salin balik side product dekat step pertama tadi, di mana kita dapat Cl neutral atom dengan AlCl3 minus. Tapi sebabkan kita dekat step 3 ni, kita nak form kembali the acid catalyst. Lepas tu kita nak form side product HCl. Lepas tu kita nak buat the double bond here. So akan ada 3 arrow. The first arrow ialah this minus AlCl3 akan berpisah dengan this Cl atom. Lepas tu this Cl atom dia akan ambil hidrogen ni supaya dia dapat form kembali HCl. Lepas tu bond dekat this hydrogen atom dia akan terus buat double bond dekat sini supaya dapat kembali the aromatic ring. So you have to remember lah, step 3 ni kena ada 3 arrow yang penting. Okay, supaya kita dapat this major product, side product HCl dan juga acid catalyst AlCl3 kembali. Faham? The last electrophilic aromatic substitution of benzene that you need to learn adalah Friedel-Craft acylation of benzene, di mana reactants yang kita gunakan adalah benzene dan juga acid chloride ataupun acyl chloride. Okay, this is how acid chloride looks like. Okay, what happened here is, since that dia buat electrophilic aromatic substitution, therefore kita hanya akan substitute hidrogen ni bersamakan dengan RC double bond O. R ni adalah alkyl group. Okay, so you can see here in the presence of the Lewis acid catalyst such as AlCl3, makanya kita dapatlah
dia punya major product dia, as you can see here, acetophenone. Okay, this is ketone, C double bond O kan, yang ada dua alkyl group adalah ketone. Okay, pluskan dengan HCl as the side product. Here's the overview for reaction mechanism Friedel-Craft acylation of benzene. As usual, for any reaction mechanism of benzene, there are the tiga major steps here. The first one is formation of electrophile, second one is formation of arenium ion, and the last one is deprotonation untuk dapatkan kembali the aromatic ring. Okay, untuk Friedel-Craft acylation of benzene, as you look at this overview, the electrophile yang dihasilkan mestilah C plus double bond O. Okay, C plus double bond O, and then kat belakang tu ada alkyl group lah, and the rest will follow. Okay. Okay, so let's look at the steps by steps for the reaction mechanism for the Friedel-Craft acylation of benzene. Di mana the first step ialah formation of electrophile, and you have to make sure electrophile yang you akan hasilkan at the end ialah plus C double bond O. R ni ialah alkyl group lah. For example, if let's say you have this kind of chemical reaction di mana dia punya alkyl group dia ialah CH3, makanya you have to make sure the first step that yang you hasilkan electrophile ni mestilah C plus double bond O CH3. So how can you do that? Okay, first thing first, kita kumpulkan the reagent yang digunakan, which is C double bond O CH3Cl, and also the Lewis acid catalyst AlCl3. So what happened here is kita akan buat molecular complex di mana one of the lone pair dekat this Cl atom akan buat bond bersama Lewis acid catalyst AlCl3, makanya this Cl atom akan dapat the positive charge, AlCl3 akan dapat the negative charge, and also dia akan membuat hubungan lah antara this acid chloride and also the Lewis acid catalyst AlCl3. Okay, and don't forget the positive dengan negative charge here. And then next, untuk buat electrophile C plus double bond O yang ada attached dengan alkyl group ni, kita akan pisahkan bond between this carbonyl carbon dengan Cl plus. Okay, makanya kita akan dapatlah this carbonyl carbon ni dapat positive charge. Cl plus ni, since that dia dah cukup lah elektron dia, since that dia dah terima elektron, 2 elektron daripada this bond ya. Makanya dia akan jadi Cl neutral atom, AlCl3 kekal dengan negative charge ke atas tu. The next step ialah formation of arenium ion, di mana benzene ring dia akan react dengan electrophile yang kita hasilkan dekat step yang pertama ni. Okay, so kita hadapkan the carbon-carbon double bond of this benzene ring. Okay, untuk kita buat attack kepada this carbonyl yang ada positive charge ni ya. Therefore, kita akan dapat this as the product. Okay, di mana daripada double bond jadi single bond, and then one of the carbon akan dapat the C double bond O CH3. Ini buat skeletal. Kalau you tak yakin nak buat skeletal, you tulis CH3 pun tak mengapa. Okay, lepas tu lagi satu carbon dapat positive charge, and before nak buat delocalization, since that this one dia dah lose dia punya aromaticity, dia dah jadi unstable, dia punya pi electron system. So kita kena buat delocalization. Sebelum nak buat delocalization, okay, salin balik produk tu yang you dah dapat dekat step 2 kepada step yang ketiga. Okay, and then barulah kita buat delocalization. As usual, don't forget the bracket. Lepas tu kita buat delocalization of electron yang pertama, di mana this double bond akan berpindah dekat this carbon, dan this carbon akan dapat the positive charge, and please don't forget this resonance arrow. Lepas tu double bond ke atas ni pula dia akan delocalize dekat this carbon atom. Okay, makanya this carbon atom akan dapat positive charge, this carbon atom pula akan dapat double bond. So the end of the delocalization of the pi electron system inside the benzene ring. Okay, ni wajib buat ya, tak kisahlah reaction mechanism benzene yang apa tu halogenation ke
Nitration ke, Friedel-Crafts alkylation ke, Friedel-Crafts acylation. Step kedua ni sebabkan dia dah lose dia punya double bond, memang kena wajib buat this delocalization. And last step ialah deprotonation untuk kita kembalikan balik dia punya aromatic ring. Kita akan buang this hydrogen. So untuk buang this hydrogen, kita akan gunakan side product yang terhasil dekat step yang pertama ni, which is Cl neutral atom dengan negative charge AlCl3. So what happen here is kita nak kembalikan semula the Lewis acid catalyst AlCl3. So this minus AlCl3 dia akan break the bond dengan this Cl atom. Okay, so dia akan show arrow kepada this Cl atom. Cl atom ni pula dia nak menghasilkan side product HCl. Makanya dia akan mengambil this hydrogen untuk deprotonation. Okay, and this hydrogen dia akan break the bond dengan this carbon atom, and also dia nak buat double bond supaya dapatlah mengembalikan the aromatic ring. Okay, so kembalikan semula aromatic ring. Lepas tu dapat side product HCl dan juga Lewis acid catalyst AlCl3. Okay, so kalau yang ni adalah skeletal, kalau you tak pasti nak buat CH3 pun tak ada masalah. Okay, untuk Friedel-Crafts acylation dia tiada langsung rearrangement sebabnya this is not a carbocation ion. Okay, this is carbon plus charge. Dia adalah carbon carbonyl yang ada plus charge. So sampai sini sajalah dia punya reaction mechanism. Okay.